Illustration number 22 standard costing la see here. Let's start with in the first block வந்து material, second block men women, then this is labor variances. ரெண்டுமே சேர்த்து இந்த சம்ம போட வேண்டியதா இருக்கு. So இந்த மாதிரி ஒரே சம்ல ரெண்டுமே இருந்தா என்ன பண்றது? You forget about labor first. Start with material only. 675 is the output as per the standard. 675 is the output for actual also. Means 700 input கொடுத்ததுக்கு 675 நமக்கு output வந்திருக்கு. ஆனா actual வந்து 750 input கொடுத்து 675 தான் வந்திருக்கு. Output same ஆ தான் நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம். You can compare easily. Clear? சொல்லுங்க. Material cost variance. என்ன formula? Standard cost minus actual cost. For A, B, C. அவங்களே எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. 400 input, 50 rupees per kg, 20,000 rupees. டேபிள் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இனி ஒரு ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்களே கால்குலேஷன்ஸ் பல விஷயத்தை முடிச்சு கொடுத்துறாங்க. ஸோ we are going to apply the formula and get the variances. Try to solve this. Come on, make it faster. எவ்வளோ வருது? ஸ்டாண்டர்ட் ஏக்கு வந்து 20, ஆக்சுவல் வந்து 18,900. You spend lesser by 1,100 favorable. அடுத்தது 4,000 and 6,000. 2,000 adverse. C க்கு வரும்போது 1,500 and 1,350. 150 favorable. 750 adverse in total. Material price variance, standard price minus actual price into actual quantity. A, B, C. Standard rate, then actual rate. 50 minus 45. Actual quantity being this one, 420. What is ultimate value? 2,100 favorable. B க்கு வரும்போது 20 minus 25 into 240. 1,200 adverse. 15 minus 15 into 90. So 0. Yeah. Oh, overall 900 favorable. Then material quantity variance. SQ minus AQ into standard price. A, B, C. SQ வந்து so 400, actual 420. Okay, 400 minus 420 into 50. 1,000 adverse.
200 minus 240. 200 minus 240 into 20. 800 adverse. 100 minus 90 into 15. 150 favorable. Okay, 1650 adverse. Then we have to go for material mix variance. Material mix variance என்ன இருக்கணும்? Input same இருக்கணும். இந்த mixல இருக்கணும். RSQ. 750 க்கு standard mix ஆன 4:2:1 ratio போட்டோம்னா எவ்வளவு வருது? Come on, tell me. 428.5757. 214.29. 214.29. 107.14. Output எவ்வளவு வரும்? 700ல இருந்தால் 675 வருது output. 750 இருந்தால் output எவ்வளவு இருக்கும்? 750 into 675 divided by 700. 750 into 675 divided by 700. எவ்வளவு வருது? 723.21. Okay. So yield வந்து நமக்கு 675 தான் வந்திருக்கு. ஆனா எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? 723 வந்திருக்கணும். 675 யூனிட்டுக்கு 25500 ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்னா per யூனிட்டுக்கு என்ன ரேட் வருது? 25500 divided by 3, 675. 37.78. Now material mix variance க்கு என்ன formula? RSQ minus AQ. Yeah, RSQ minus AQ into standard price. A, B, C. A, B and C. Standard quantity எவ்வளவு இருக்கு? A RSQ வந்து இது 428.57 minus AQ 420, standard price being 50. B key 214.29 minus 240 into 20. C க்கு வரும்போது 107.14 calculate பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அதுக்கும் 90க்கும் உள்ள வித்தியாசம் into standard price being 15. 428.5 favorable. 512 adverse. 257 257.1 favorable. Ultimate value 171.4 adverse. Material yield variance. Okay, actual yield minus standard yield for actual input. It is standard price per unit of output. Actual yield on this 675. Standard yield 723.21 into standard price 37.78. What is the ultimate value? Adverse 1821. Or 0.4 adverse. So if you add up these two, you'll get this one. If you add up these two, you'll get this one.
இப்போ இது ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? ஓ, இது ஃபேவரபிளா? ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் ஃபேவரபிள். ஆன்சர் வரலையேன்னு பார்த்தேன். திஸ் இஸ் ஃபேவரபிள். ஓகே, கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணி 1821.4 minus 171.4. Yeah, I will be getting this. Is that clear? Now you repeat this for labor variances parallelly. Clear text பண்ணுங்க, நம்ம labor variances பார்க்கலாம். In case of labor variances, இப்ப இந்த பார்ட் நம்ம எடுக்கணும். $675, இங்கே $675. Revised standard hours, revised standard quantity மாதிரி இங்க revised standard hours வரும். Input hours எவ்வளோ? 100 plus 200, 300. 300 ஹார்ஸுக்கு 375, 675 வருது. ஆக்சுவல் என்ன வந்திருக்கு? 120, 240, 360 ஹார்ஸுக்கு 675 வந்திருக்கு. ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் அப்படின்னா இந்த இன்புட் இங்க போடுங்க. Input should be same, sorry. Input should be same. But ratio வந்து என்னவா இருக்கணும்? Standard ratio ஆனா 1:2 ratio இருக்கணும். 1:2 னா 120, 240. மிக்ஸ்ல ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை பாருங்க. ஸ்டாண்டர்டும் ரிவைஸ்டும் சேமா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் 0வா இருக்கும். மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் 0வா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ லேபர் மட்டும் இப்போ தனியா ரீஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். 100 hours, women 200 hours, 300 hours இந்த இன்புட் வந்தது 675. ஆக்சுவல் வரும்போது 120 plus 240, இன்புட் 360, அவுட்புட் வந்து 675. 360க்கு 675. அதே இன்புட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதான் ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ். அதே 360 ஹார்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோனா 1:2 ரேஷியோ பண்ணோம்னா 120, இது 240. ஆர்எஸ்ஹெச்சும் ஏஹெச்சும் சேமா இருக்குன்னா நமக்கு மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் நில். மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் நில். We now try to finish up the rest of the variances first. Labor cost variance, standard cost minus actual cost. We'll start with men and then women. Men வரும்போது 200, 300, 100 rupees adverse. Women 300, 684.
எவ்வளவு வருது? 384 adverts. Overall 484 adverts. என்னப்பா? இதுவா? 384. $384 adverts, 184 adverts finally. இதை கரெக்ட் பண்ணீங்க. This is the error booklet. லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் வரும்போது standard rate minus actual rate into actual hours, men and women. Standard rate 2 and 1 rupee 50 paise. Actual rate 2.5 and 1.6. Actual hours 120 and 240. இது 60 adverts, 24 adverts. Overall value being 84 adverts. Labor efficiency variance, standard hours minus actual hours, standard hours minus actual hours into standard rate, men and women. Standard hours being 100, 200, actual hours being 120 and 240. Standard rate 2 and 1 rupee 50 paise, 40 adverts, 60 adverts, 100 overall adverts. Labor mix variance, revised standard hours minus actual hours into standard rate. Okay, this will be always 0. 300 க்கு 375, 675 அவுட்புட்னா 360 க்கு எவ்வளவு இருக்கும்பா? $810. What is the labor cost per unit? 670 for 500 rupees. இது வந்து இதோட டோட்டலா? கண்ணாபுரான்னு போட்டிருக்கிறாங்க. இதோட டோட்டல், இந்த ரெண்டோட டோட்டல் நார்மலாஸ் வரக்கூடாது. இது தனி, இது 500 rupees for 675 units. அப்போ per யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு வருது? 500 divided by 675. 0. அது எப்படி ஒண்ணுக்கு மேல வரும்னு தெரியல. 500 divided by 675 எவ்வளவு வருது? 0.74 074. 0.74 074. மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் எப்பவுமே 0 தான் இருக்கு இந்த சம்ல. ஏன்னா ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கு. 120 240. There is no any change in the ratio mixல change பண்ணல. அப்படின்னா லேபர் yield variance வரும்போது actual yield minus standard yield for actual input into standard rate per unit of output. Actual yield வந்து 675, standard yield வந்து 810 into 0.74 0.74. 100 rupees, 100 adverts. So if you add up these two, you will get this value
இது 0, இது வந்து 100. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா இது வரும். கிளியர்? லேபர் ஹார்ஸ் புக்ல கச்சாம்சன் போட்டிருக்கிறாங்க. அது வேணா நான் ரீரைட் பண்றேன். அதை நான் ரீரைட் பண்றேன் so that we be able to understand. நம்மளுடைய ஃபார்மேட்ல வந்துச்சுன்னா உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்கிறதுனால நான் திரும்ப ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். See here. Okay. Men, women, standard mix, standard hours, standard rate, standard cost, actual hours, actual rate, actual cost, revised standard hours. இதோட இன்புட் அவுட்புட் 100 200 men 100 women 200 input 300 output 675. டைரக்ட் ஆன்சர் அவுட்புட் 675 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த நார்மல் ஹார்ஸ் வந்து அவுட்புட் யூனிட்ஸ் தான் உண்டு. ஹார்ஸ் வந்து 300 மணி நேரத்துக்கு 275 யூனிட் வந்திருக்கு நீங்க அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். வேற வழி இல்ல. See here. This will be the kg. 700 இன்புட் கொடுத்தது 675 அவுட்புட் வந்திருக்கு. லேபர் வரும்போது இது மட்டும் தான் பார்க்கணும். நார்மல் ஹார்ஸ் அதுல வராது. நார்மல் ஹார்ஸ் அதுல வராது. அந்த லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம்மை ஈஸியா போட்டுக்கலாம். Standard hours வந்து 100 hours 2 rupees 200. Women 200 1 rupee 50 300 rupees. Input வந்து 500 hours, output வந்து 675 units. ரெண்டு சேமா தான் இருக்கு. ரெண்டு சேமா தான் இருக்குது. மொத்தம் 500 rupees. 500 rupees for 675 units ஒரு யூனிட் வந்து 0.74074. Actual hours வரும்போது 120 hours men, 240 for women, 360 total. இதுக்கு என்ன வந்திருக்கு? 675 வந்திருக்கு. 675 நமக்கு வந்திருக்கு. இது ரெண்டு சேமா இருக்கனால நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெண்டு சேமா இருக்கனால கரெக்டா இருக்கு. ரேட் வந்து 2.5, இதுக்கு 1.6, 300, இது 384, டோட்டல் 684. புக்ல இந்த இடத்துல 384 இருக்கணும். இது ரெண்டு சேர்த்து டோட்டல் 684 இருக்கணும். லாஸ் வந்து அடுத்த காலம். லாஸ் வந்து அடுத்த காலம். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த யூனிட்ஸ். யூனிட்ஸ்க்காக இது. யூனிட்ஸ்க்காக இது வந்து டோட்டல். கிளியர்? ரிவைஸ்ட்ல வரும்போது இன்புட் சேமா இருக்கணும். ரேஷியோ ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் ரேஷியோல இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோல இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் கூடிய ரேஷியோல இருக்கும். 1:2 அப்போ 120 240. 300க்கு 365 675 வருதுன்னா 360க்கு எவ்வளவு வரும்? 810. ஓகே 810. இந்த ஆக்சுவல் ஹார்ஸும் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இருக்காதுன்னு நான் சொன்னேன். புக்ல எங்க இருந்து இதை போட்டானே தெரியல. இந்த நம்பர் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியல. RSH வந்து 107.14 போட்டு வச்சிருக்கிறோம். யூனிட்ஸ் வரும்போது யூனிட்ஸ் வச்சு பார்க்காதீங்க. ஓகே, லேபர் வச்சு தான் பார்க்கணும். அவங்க எதை வச்சு பார்த்துருக்காங்க? இதை வச்சு பார்த்துருக்காங்க. இது யூனிட்ஸ். இதை வச்சு பார்த்தது தப்பு. 750 எப்படி போடுவீங்க? அந்த 750 போடக்கூடாது இல்லையா? லேபர்னு லேபர் தான் எடுத்துருக்கணும். இதுதான் லேபர் ஹார்ஸ், இதுதான் எடுத்துருக்கணும். அவங்க இந்த 750 எங்க ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க இன்புட் மாதிரி.
எப்படி வர மாட்டேங்குது. So logically what I have done is proper. Clear? Go with that logic. புரியுது இந்த ஃபார்மேட் எப்படி டிராஃப்ட் பண்ணி இருக்கிறேன்ட்டு? Valikan, are you able to understand? Yeah. What about the others? Third one. Standard labor components and the actual labor components engaged in a week for a job or as under. Calculate labor variances. This is standard details, this is actual detail. During the 40-hour working week, the gang produced 1800 standard labor hours of work. 1800 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் என்ன அவுட்புட் கிடைக்குமோ அந்த அவுட்புட் தான் இவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ இன்புட் வந்து ஆக்சுவல் இன்புட் எவ்வளோன்னு தெரியல, ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் வந்து 1800 ஹவர்ஸாக இருக்கணும். இஸ் தட் ஓகே? யார் யார் இருக்கிறாங்க? ஸ்கில்டு, செமி ஸ்கில்டு அண்ட் ஸ்கில்டு. Skilled, semi-skilled and skilled. Then input, output. You multiply with இது வந்து standard mix. Standard hours, standard rate, standard cost. Actual hours, actual rate, actual cost. And revised standard hours. 32 பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு வாரம் அப்படின்னா 40 நாள் 40 மணி நேரம் மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளவு வருது? 1000 and semi skilled and skilled. What is the input? 2000. Exact 2000. Output kudukala. And standard rate being 3, 2, 1. Actual 28 into 40. 1120. 1120, 720, 160. Actual rate being 4, 3, 2. What is the total input? Books. 2000 hours work பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஆனா அவுட்புட் ஆக்சுவலா எவ்வளவு வந்திருக்கு? 1800 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி இருந்தால் என்ன அவுட்புட் வந்திருக்குமோ அந்த அவுட்புட் தான் 2000 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல 1800 போடணும், அவ்வளவுதான். இந்த 1800 மணி நேரத்துக்கு சே எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்னா ஆக்சுவலா நம்ம 2000 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி அதே எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். Are you able to understand the logic? அவுட்புட் வேணும்னே கொடுக்காம விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1800 ஹவர்ஸ்க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியது. நீங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்த பிறகு சொல்றாங்க 3 மணி நேரம் சார் பேப்பர் சூப்பரா எழுதிட்டேன், அவங்க உடனே சொல்றேன் 2 மணி நேரத்துல முடிக்க வேண்டிய பேப்பர் பாது அப்படிம்பாங்க. அது மாதிரி சோ நீங்க 2000 மணி நேரத்துல முடிச்ச வேலையை கேட்டா சார் இது 1800 மணி நேரத்துல முடிக்க வேண்டிய வேலை சார், அப்ப inefficiency. Is that clear?
Rest will be the as usual. மிச்சம் as usual. இது ரெண்டும் சேமா இருக்கணும். இது ரெண்டும் சேமா இருக்கணும். இந்த 2000 இங்க ஃபிட் பண்ணுங்க. ஓகே, இதுக்கு என்ன மிக்ஸ் இருக்கணும்? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் தான் 1280, 480, 240 ரெண்டு சேம் தானேப்பா, அதான் அப்படியே தான் வந்துடும். இதை சொல்லுங்க. 2000ல 1280னா 1800ல எவ்வளவு இருக்கும்? 1152, then 432, 260. மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. 3,400. அதே மாதிரி இதுல 4480, 2160, 320. என்னப்பா? எது 864? ஓகே, 864. Labor cost variance, standard cost minus actual cost, skilled, semi-skilled and skilled. 3456, 864, 216 being the standard cost, standard hours into standard rate, actual hours and actual rate being 4480, 2160, 320. Final சொல்லுங்க. 1024 adverts. 1296 adverts, 104 adverts. Overall 2424 adverts. Clear? Labor rate variance, standard rate minus actual rate into actual hours. Okay. Yes, SS, US. 321 standard rate. Actual rate 431, 432. Actual hours வரும்போது 1120, 720, 160. 1120 adverts, எல்லாமே adverts தான். 720 adverts, 160 adverts, 2000 adverts. Labor rate variance, then labor efficiency variance. Standard hours minus actual hours into standard rate. S, SS, US. Standard hours 1152, 432, 216. Actual hours வந்து 1120, 720, 160. Standard rate வந்து 321. 96 favorable, 576 adverse, 56 favorable. Overall total 424 adverse. Labor mix variance or gang composition variance னு சொல்லலாம். இத gang composition variance. Revised standard hours minus actual hours into standard rate. RSH on the 1280, the last column in the above table.
280 and 240. Okay, இது 480 minus actual hours வந்து 1120, 720, 160. Standard rate 321. 480 favorable, 480 adverse, 80 favorable. Ultimate 80 favorable. Labor yield variance. இப்ப yield details கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்னொரு ஃபார்முலா, அதாவது இதையும் மிக்ஸ் பண்ணா இது வரணும். இப்போ ரெண்டுலையுமே என்ன காமனா இருக்கோ ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. AH காமனா இருக்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணும்போது AH போயிடும். அப்ப என்ன ஃபார்முலா? SH minus RSH into standard rate. yield details கொடுக்காத போது இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். skilled, semi skilled and skilled. 1152, 432, 216. RSH 1280, 480, 240. And standard rate here being 321. 384 adverse, 96 adverse, 24 adverse, 504 adverse. If you add up these two, you will get this value. If you add up these two, you will get this value. Cross verify. Clear? Let's move on to the next one. Twenty-fourth. So ஏற்கனவே இதே மாதிரி சம் பார்த்திருக்கிறோம். மெட்டீரியலும் லேபரும் சேர்த்து இருக்கிற illustration. A chemical company gives you the following standard and actual data of its chemical number 1456. You are required to calculate all the variances. So forget about this component. இந்த சம்ல கரெக்டா கொடுத்திருக்கான். நார்மலா இதுல கொடுத்திருக்கான். இதுதான் குட். இதுதான் கரெக்ட். போன சம்ல
லாஸை கொண்டு வந்து கீழே போட்டு ஒரு குழப்பி நீங்க பிரில்லியண்டான்னு டெஸ்ட் பண்றான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ மேல இருக்கிறது மட்டும் தனியாக போட்டீங்கன்னா அது லேபர் மெட்டீரியல் வேரியன்சஸ். இதுல அவுட்புட் வந்து 760 ஆக்சுவல், ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 720 கொடுத்துருக்காங்க. தென் யூ ஹேவ் டு ரீவொர்க் அவுட் திஸ். அப்ப 760 ஆக இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். அதான் ஸ்டாண்டர்ட். இது கிடையாது, இது கிடையாது. சொல்லுங்க. 720 இருந்தால் 90 நார்மல் லாஸ், 810 should be input. இதே 760 எனக்கு வரணும்னா எவ்வளவு இருக்கும்? Do the cross multiplication. Output should be same, இல்லையா? 760 into 810 divided by 720, 855. 855 will be the input, loss being 95 will be the normal loss. 855 ல மெட்டீரியல் A எவ்வளவு இருக்கும்? into 450 divided by 810 எவ்வளோ? இது 475, B 380. ரிவைஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்ட்ஸ். அப்ப இன்புட் சேமா இருக்கணும், 810 இருக்கணும். அதை இங்க கொடுத்துருக்கிறனே இதுதான் இருக்கும். அப்ப கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து ஆர்எஸ்கியூவா இருக்கும். இங்க இன்புட் சேமா இருக்குப்பா. இன்புட் சேமா இருந்தா அது வந்து அது ஆர்எஸ்கியூ. அவுட்புட் சேமா இருந்தா தான் ஸ்டாண்டர்ட் கம்பேரிசனுக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் போடணும்னா என்ன பண்ணி ஆகணும்? வேற வழி இல்ல. மல்டிப்ளை 475 into 20 எவ்வளவு வருது? டோட்டல் காஸ்ட் 13300 for 760 யூனிட். அப்ப per யூனிட்டுக்கு 17 point. ஓகே, லேபர் வேரியன்ஸ் இது தனியா போட்டுக்கலாம். What about the output, sir? 720 output வந்து 720, இது 760. 3600 இன்புட்டுக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? 720. அப்ப கம்பேர் பண்ண முடியாது. 720 3600க்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? 760. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கணும்? 760க்கு எவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கிளியர்? நான் அந்த டேபிள் அப்புறம் போட்டு காமிக்கிறேன். முதல் மெட்டீரியல் முடிக்கலாம். சொல்லுங்கப்பா. மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ், standard cost minus actual cost. Material A 9500, இது இல்ல, இது 9500 minus 8550, 950 favorable. B key 3800 minus 3960, 160 adverse, 790 favorable. Material cost variance பிறகு price variance, standard price minus actual price into actual quantity. AB 2010 actual price 1911, actual quantity 450 and 360. Favorable. 450 favorable, 360 adverse, so 90 favorable. Material quantity variance, standard quantity minus actual quantity into standard price. Standard quantity
475 இதுதான் நம்ம எடுக்கணும். 475 minus actual quantity 450 into standard price 20. 500 favorable. B key 380 minus 360 into standard price 10. 200 favorable. 700 favorable. Material mix variance. Revised standard quantity minus actual quantity into standard price. A and B. RSQ. RSQங்கிறது 760 வந்தாகணும். Input வந்து 810. 810க்கு ஈக்குவலன்ட் இங்க ஏற்கனவே கொடுத்திருக்காங்க. So given information is nothing but RSQ. 450 minus AQ 450. Standard price 20. Nil. B க்கு வந்து 360 minus 360. Value being 10. Nil. 0. Material yield variance. Actual yield minus standard yield for actual input into standard price per unit of output. Actual yield 810 க்கு 760 வந்திருக்கு. அதையே நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டில பண்ணியிருந்தால் எவ்வளவு தான் வந்திருக்கும்? 720 தான் வந்திருக்கும். 40 எக்ஸஸா வந்திருக்கு. ஒரு யூனிட்டை 17.5 க்கு விற்கலாம். Then what is the value? 700. 700 favorable. If you add up these two, then you will get this value. If you add up these two values, you will get this value. You are getting this value. Clear? இந்த சம்ல கரெக்டா நீல் போட்டிருக்கிறோம். போன சம்ல தான் குழப்பி விட்டுருக்கோம். போன சம்ல மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் குழப்பி வச்சிருக்கிறோம். So what we have done is now now labor variance வரும்போது we have been given two laborers, skilled, semi skilled. Input, output. 2400 skilled, 1200 semi skilled. Input 3600, output 720. Standard hours, standard rate, standard cost. Actual hours, actual rate, actual hours. Actual cost. Revised standard hours. Price being 2 and 1. Actual வரும்போது 2400 skilled, 1200 semi skilled, 3600 input and 760 output. Price being 2.25, 1.25, 5400, 1500. I just fed the details available as per our regular table. Regular table போடணும்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸாம்ல இந்த டைம் பர்மிட் பண்ணல கிடைக்கலன்னா டக்குன்னு முடிச்சிடணும் சீக்கிரம். இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவுட்புட் should be same.
Mix variance input should be same. I'll take this there and take this there. அப்போ இது 720 760 இருக்கணும். 720 குரிய டீடைல்ஸ் இருக்குன்னா 760 குரிய டீடைல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? 3000 3800 and rest of the 2533 1000 66.67 இது 33. This value being 1266.67, 5066.66. Okay. Total value 6333.33 or 34 for 760 units. அப்ப per unit க்கு 8.33 per unit. RSH வரும்போது இந்த 3600 இங்கே ஃபீட் பண்ணுங்க. இந்த மிக்ஸ்ல இருக்கணும். அதான் கரெக்டா இருக்கே. இதுவே நமக்கு ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்ஸா மாறிடும். ஓகே. Now labor cost variance, standard cost minus actual cost, skilled and semi skilled. Skilled level வராங்க 5066.66, actual வந்து 5400, 333.33 adverse, 1266.67, 1200, 66.67 favorable. Ultimate value எவ்வளவு வருதுங்க? என்னப்பா? Okay, actual 1500. Okay. This one is 1500. அப்ப 233.33 adverse. அப்படின்னா 566.67 adverse. Labor cost variance. Labor rate variance, standard rate minus actual rate into actual hours. 2.25, 1.25. Actual hours வந்து 2400, 1200, 600 adverse, 300 adverse. Overall value being 900 adverse. Labor efficiency variance, standard hours minus actual hours into standard rate. Yes. Standard hours 2533.33, 1266.67, 2400, 1200, and standard rate being 2 and 1, 133.33 favorable. Okay, 266.67 favorable, 66.67 favorable. ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 333.33 or 34 as the case may be favorable. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா இது வருது. Labor mix variance,
லேபர் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ், அதர்வைஸ் கேங் காம்போசிஷன் வேரியன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். RSH minus AH into standard rate. RSH being this one, AH being this one. ரெண்டு சேமா இருக்கு அப்படிங்கும்போது nil is the answer. இதுல ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை. லேபர் yield variance, actual yield minus standard yield for actual input into standard price per unit of output. Actual yield எவ்வளவு வந்திருக்கு? 760. எவ்வளவு தான் வந்திருக்கணும்? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ்ல 720 தான் வந்திருக்கணும். 40 எக்ஸஸ் தான் வந்திருக்கு. ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ 8.33. 40 எக்ஸஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபேவரபிள், 333.33 ஃபேவரபிள். இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் வேல்யூ. யூ வில் கெட் திஸ் வேல்யூ. இஸ் தட் கிளியர்? Now let's move on to the 25th illustration. Now, based on the above information, calculate labor variances. Standard output of production ABY is 25 units per hour in manufacturing department of STR Limited, employing 100 workers. The standard wage rate per labor hour is 30. Okay. In a 42-hour week of September 2021, the department produced 1040 units of ABY. Despite 5% of the time paid was lost due to abnormal reasons, the hourly wage rate actually paid were 31, 30, 28.5 respectively to 10, 30, 60 of the workers. Salary ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. Based on the above information, calculate labor variances. Actual hours, standard hours, standard rate, standard cost. Actual hours, actual rate, actual cost. 5% time paid was lost due to abnormal reason. 42 ல 5% எவ்வளவு வருது? 2.1. 39.9 தான் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இந்த 2.1 வந்து ஐடில் டைம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே,
எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க? 10, 30, 60. 10 rupees category, 30 rupees category, sorry, 31 rupees category, 30 rupees category, 28.5 rupees category. இந்த மாதிரி salary பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் 30 ரூபாய் தான் நான் எஸ்டிமேட் போட்டிருக்கிறேன். சில பேருக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுத்திருக்கோம், சில பேருக்கு கம்மியா கொடுத்திருக்கிறோம். ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எவ்வளவுப்பா? ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் work to for, paid for, work to for நம்ம அரே பண்ணிக்கலாமா? Standard hours, actual hours, paid for, standard hours, standard rate, standard cost. Paid for வந்து 42 னா 42 into 10 எவ்வளவுப்பா? 420. Here 42 into 30 1000, 460. Then okay, 1260, 2520. Actual cost எவ்வளவு வருது? 13,020, 37,800, 71,820. ஐடியல் டைம் எவ்வளோ? 5%. 21 மணி நேரம். இதுல 5% வந்து 63. இதுல 5% வந்து 126. ஓகே. ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க் டு ஃபார் எவ்வளோ? 399, 1197, 1300, 2394. அவுட்புட் எவ்வளோ? இது இன்புட். இதுக்கான அவுட்புட் இன்புட் எவ்வளோ டோட்டல்? எது ஒரு 3000 paid for 4200. அவுட்புட் எவ்வளோ? ஓகே. அப்ப அதே 1040 அவுட்புட் வரணும்னா what could be the standard hours input? 100 workers working per hour. Standard output of production of ABY is 25 units per hour. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 25 யூனிட் 100 பேர் ஒர்க் பண்ணா. 100 பேர் ஒர்க் பண்ணா. Is that okay? Clear? அப்ப 100 hours 25 வச்சுக்கலாம். Standard output is equal to 25 per 100 hours. Okay. அப்ப 100 divided by 25 போட்டீங்கன்னா 4 hours வேணும் ஒரு யூனிட்டுக்கு. 1040 வரணும்னா 4160 hours எனக்கு வேணும். Am I right? ஓகே, அவ்வளவுதான். ரேட்டு இதுல வந்து தனித்தனியே பிரிக்கல, எல்லாருக்கும் 30 தான். அப்ப எவ்வளவு வருது அல்டிமேட்டா? $1 lakh 24,800 for 1040 units. Per unit வந்து 120 rupees. ஆக்சுவல் காஸ்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு? $1,22,640.
இங்க ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்ட்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு கேங் காம்போசிஷன் வேரியன்ஸ் வராது. சொல்லுங்கப்பா. லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் சொல்லுங்க. லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் 1,24,800. Actual cost 1,22,640. 2,160 favorable. Labor rate variance வரும்போது standard rate minus actual rate into actual hours paid for will be taken. Efficiency வரும்போது work to for வந்துரும். இது மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் காரணம், இது கிடையாது. ஓகே, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் பீயிங் 30, ஆக்சுவல் ரேட் பீயிங் 31 ஃபார் 420 ஹவர்ஸும், ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் 30, ஆக்சுவல் ரேட் 28.5 ஃபார் 2520 ஹவர்ஸுக்கும் இது மட்டும் தான் டிஃபரன்சஸ் காரணம், ரேட் டிஃபரன்சஸ்க்கு. இது வந்து ரேட் டிஃபரன்சஸ் காரணமாக இருக்க முடியாது. ஓடுங்க 30 minus 30 0 தானே. இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 420 adverse. 3,780 favorable. What is the ultimate value? 3,360 favorable. Labor efficiency variance வரும்போது standard hours minus actual hours, work to for will be taken here into standard rate. Standard rate is always 30. Standard hours வந்து 4,160. Actual hours work to for 3990. Standard rate per unit being, so per hour being 30. 5,100 favorable. Idle time variance, idle time hours எவ்வளோ? மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 210. எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரேட் தான், அதனால idle time into standard rate 210 into 30 rupees 6,000. இது எப்போதுமே adverse. Now you have to add all the three. All the three will be added. Add பண்ண வருதா? 5,100 favorable, 6,300 favorable. Sorry, இது adverse. Sorry, this one is always adverse. Idle time variance is always adverse. 5,100 favorable, 3,360 favorable, 6,300 adverse. மூணுத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா 2,160 being favorable.